Yes, we're continuing on with this message on how to fast. Така, продължава с посланието как трябва да постим. And I mentioned that we should not be under any condemnation. Първото, което трябва да знаете, че не трябва да бъдете под осъждение. Now, the 40-day fast is mentioned in the Bible. 40-дневният пост се споменат в Библията. You see, Moses, he fasted for 40 days. Моисей пости 40 дена. And he went up into the mountain and prayed. Така че възкачи се на планината и се моли. And actually he fasted for 80 days. На практика беше 80 дена, два пъти по 40. And so when you read this in the scriptures, когато четем писанията, the 40-day fast is for God to speak to you. 40-дневният пост е пост, в който Бог говори. And it's probably one of the highest of all fasts to hear from God. Това е най-дългият пост, най-високият пост, който ни поеме да говори Бог на нас. On a personal and a national level. И на човешко и на национално ниво. And then we see the second instance of Elijah. После виждаме Илия, който също се моли 40 дена. 40-day fasting. And then we also see Jesus fasting for 40 days. И примера на Исус, който също 40 дена постеше. So we see three instances in scripture where на три места в Библията не намираме 40-дневен пост, който е споменат. And Jesus fasted with water. Исус постеше само с вода. And the angel helped him. И ангелите му помагаха. Even Jesus had help from angels. Дори Исус имаше помощ от ангели. And so during this fast, often you need help from the angels. И по време на този пост често се нуждаем от ангелска помощ. And God will send special angels to help your body. И Бог ще изпрати специални ангели, които да помагат на твоето тяло. Even in your weakness, God will help you. Дори в слабостта ти Бог ще бъде там да ти помогне. But I'm doing a number 2, I call it number 2 type of fast. Аз изпълнявам номер 2 вид пост. And this is using more of a juice, citrus juice. И това е, че използвам по време на поста повече цитрусови плодове, сок от тях. And I use water, clear water. Използвам чиста планинска вода. And real lemon juice, not from a bottle. Истински лимонов сок, не от тия консервираните бутилка. The reason we use real lemon juice причината, по която използваме истинския лимонов сок, is because there's real enzymes in these juices. Защото има истински ензими в пресните лимони, your digestive system come back to normal. които възстановяват храносмилателната система. And often in the store-bought juices, често тия сокове, които купуваме от магазина, they're pasteurized. Те са пастеризирани. That means all the enzymes are destroyed. Това означава, че всички ензими са унищожени. And so all you're drinking is a lot of carbohydrate and sugars. И в тях има доста захариди, други останали. And often they add different vitamins to it. И по някой път прибавили изкуствено някакви витамини, които And so you want to get close to the original fruit that God intended to eat. И ние трябва да отидем до оригиналната храна, която Бог е създал за бъде ядена. Because people have misused in the packaging and destroyed the goodness. В момента, в който тя бъде пакетирана, се разрушава стойността й. Now, I also use a sweetener. Също ползвам някакъв посладител. And there's three types of sweeteners you can use. Има три вида посладители, които можеш да използваш. The number one is the maple syrup. Това е maple сиропа, който е един вид от канадско дърво се получава. This is a syrup I brought with me to the mountains that I bought in Canada. Аз съм го купил в Канада и съм го несъл тук с мен в България. I was in holiday 3 times to Canada this year. Тая година 3 пъти ходих до Канада. And I picked up some 1-liter bottles. Донесох си няколко литра от тая течност. Because they're very cheap in Canada. It's very cheap. В Канада са много евтини. And so I took them along with me. Донесох ги с мен. And so every day I put maple syrup as much to sweeten as I desire. Според сладостта, като се желая, всеки ден слагам по-малко такъв сироп. And I give you like a formula now. Мога да ви дам една формула сега. For 1 glass, за една чаша, put about 1 tablespoon of maple syrup. Една супена лъжица такъв сироп. But if you want more, you can put more. Но ако ви се вижда малко сладко, може да сложите. Because if you're doing a lot of working, some people are working in the 40-day fast. Защото хората работят, те по 40 дена, ако искат да имате по-тежка работа. You can just add more maple syrup to give you more energy. Можеш да сложиш по-малко такъв, повече такъв сироп, който дава повече енергия. And also I add a little bit of red pepper. И обикновено има малко червен пипер, лют. And this red pepper червеният лют пипер is like a cleanser for your body. Изчиства тялото.
And it also builds up your immune system. И изгражда имунната система. And it also warms your body. Също стопля тялото. Because the pepper is very potent to open up all the blood cells. Защото отваря кръвните клетки. So your blood cells will be opened up. Така че кръвните клетки се Your отварят. veins will be Вените се opened up. отварят. And because it's cold here in the Защото winter, тук през зимата в Балкана е студено. this opens up the blood circulation in your body. Подпомага циркулацията на кръвта. And so that's why I take the red pepper. Затова слагам в този сок и червен пепер. It's for circulation and cleansing. За циркулация на тялото и за изчистване. And you can look on the internet. This is called a master cleanser. Това се нарича господарят на изчистването. Може да го видите в интернет. It's everywhere today. It's called master cleanser. Всяко нещо не се нарича върховното изчистване. That fast is for 10 days. Но не повече от 10 дена. That's for just a health fast. Това е здравословен пост. But I'm using this fast throughout the whole 40 days. И аз ползвам тази система за 40 дена. And so after these 10 days, I change over a little bit. Но като на 10 дена аз ги променям малко. And I use a blend of oranges. Използвам или портокали, or grapefruit, грейпфрути, or other citrus. други цитрусови плодове. But the lemon is very strong to cleanse the body of all the Но лимонът impurities. има всичката доста силен продукт, който може да изчисти всички нечистоти от тялото. And that's why I suggest you take the lemon in the first few days. Така че първите няколко дена вземайте лимони, To make your body cleansed much quicker. за да може тялото да бъде чистено по-бързо. And during the evening, I take a cup of special tea. И вечерно време пия специален чай. And this tea is called senna tea. И този чай се нарича майчин лист. And you have to be very careful how much you drink. Обаче трябва да внимавате колко пиете от него. Just before you go to sleep, Точно през зелените. you take one tea bag, I guess, Една чашечка чай. that you've already blended maybe about an hour or two before. 2-3 часа преди това. You put Когато сварим, boiling water over the senna tea. изливате върху пакетчето от сена малко вряща вода. And you can make 1 cup. Прави си на чаша. But in the first day, if you're not understanding your digestive system, Но ако не разберете от храносвателната система, just be very careful, внимавайте, because if you take too much, защото ако пиете много чай от сена, you get stomach cramps and you can even throw up. може и да повърнете. So just take maybe a quarter cup or half a cup. Може би половин чашка чайна или четвъртинка от тази билка. And just see how your body reacts to that. И трябва да видите как тялото ще реагира. And what this tea does, Това, което сената върши, it stimulates all the inner colon стимулира червата, and causes the little spasms to happen in the colon to push all предизвика the спазми на тънките на дебели черва и изтласква всичките unclean things. нечистоти навън. And so you can clean out your system. И така по този начин тялото отвътре се изчиства от всички остатъци. And the reason why you want your system cleaned out, Защо трябва да бъде храносмилателната система чиста? because if you don't, after about 14 days, Защото през тези 40 дена all the unclean things begin to rot in your body. всички тия остатъци започват да ферментират в твоето тяло. And you get fermentation, yes. And so you have to clean out this part of your body. Така че всички тия остатъци трябва да бъдат изчистени. Some people take a colonic, Или колони, това е друга... they flush out their large intestine. Други вид билки, които са очистителни. You can do that, but that's very radical. Може да вземеш, билка, не билка, се казва английска сол, но е много радикално за действие. I was going to do that the first year, I was unclear. Затова го правих първата година без да разбирам. And then I asked the Lord what I should do. И тогава питах Господа какво трябва да сторя. And He told me just take the tea. Просто вика, използвай билката, чая. Take the tea for about 1 or 2 weeks. Около 2 седмици. And just test it in your body, see how fast it comes out. И виж дали все още нещо излиза от тялото ти. And then after about 3 weeks, И след около 3 седмици your body will be totally cleaned out. тялото ще бъде изчистено напълно.